ברוכים הבאים, welcome everybody. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כל מי שמאזין לנו בעולם, כי אני מבין, I understand, they're going to broadcast שיעור, הקדוש ברוך הוא שייתן רפואה שלמה to people, they need רפואה שלמה. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יקטור אותנו ויחתום אותנו בספר החיים, אמן. I would like to say thank you to Moshe Amin. Quiero agradecerle a Moshe Amin that he put us together. que nos puso juntos. And תודה רבה to Rabbi Ezra, הרב עזרא קטן, that he invited me tonight and he gave me the privilege and the honor and the kavod to sit down with such an important community in Mexico. It's my first time in Mexico City, but I'm amazed. Dice que es primera vez que está en la Ciudad de México, pero está impresionado. We just finished כי תצא למלחמה, and the parasha talking about אריכות ימים, about שילוח הקן. They're giving us some formula that if you do this, you're going to have אריכות ימים. We have two times that if we keep it, it's a long life. One, כבד את אביך ואת אמך, and one, it's שילוח הקן. Dice el Rab que hay dos veces en toda la Torah que habla de larga vida. Una persona que es una mitzvah, Dios le va a dar larga vida. Número uno, ¿cuál es? La de Kabed et Avija veit imeja, respetar a tu papá y a tu mamá. Y la otra es Shiluach Haken. Shiluach Haken, todos sabemos que cuando una paloma está con los huevecitos, si la corres, el pago es que también tienes larga vida. Rosh Hashanah in Yom Kippur is Yom Adin. And this is the time that HaKadosh Baruch Hu stamped לחיים וחס ושלום to the other side. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. Everything is in the book. בספר החיים, מה יקרה איתנו? Todo está escrito en el libro. Si el día de Rosh Hashanah se fija la vida, y lo contrario, la Parnasá, está escrito en la Gemara de Masejet Betzá que cada Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah se fija cuánta Parnasá va a tener la vida. Todo está escrito en los libros de Rosh Hashanah. 55 years ago, I was a student by Rav Moshe Shmuli Shapira in Be'er Yaakov and Rav Wolbe. Hace 55 años fue alumno de Rav Moshe Shapira, Alaba Shalom, y también Rav Shlomo Wolbe, uno de los harxamim más grandes que hubieron en esta generación. There is no library in yeshiva all over the globe that the Sefer Alei Shur of Rabbi Wolbe is not there. No existe una librería de una yeshiva que no existe el libro de Rav Wolbe dentro de esa yeshiva. He was the mashgiach of the door, and I had kavod and honor to be a student for 5 years, and I learned with him Chumash Rashi every morning. It's very important to do Shtay Mikra ve'Echad Targum, and every Shabbat to go through Rashi, because Rashi nichtav beruach hakodesh. Sit down with your son, sit down with your grandchildren, learn with them Rashi. If you have difficulty to read Rashi, take a rabbi that he knows. Put a group of couple boys and learn together Chumash Rashi every Shabbat. Because Rashi, he opened the sky for limud of the parasha. Dice que él hace 55 años estuvo estudiando con Rav Wolbe, estudió Chumash con Rashi todos los días en la mañana. Nos recomienda a todos que de verdad cada uno de nosotros tratemos de estudiar Chumash con Rashi. Aparte de la Parashat Targum, es muy importante que la persona estudie con Rashi, porque Rashi se escribió con Ruach HaKodesh y te abre todo el panorama de la Parashat, tú con tu hijo, tú con tu nieto, y si no puedes, por lo menos búscate un rabino para que te enseñe la Parashat con Rashi.
in Yom Kippur, we praying 26 times כנגד name of Hashem, י' כ' ו' כ', we saying ויעבור השם על פניו ויקרא. 26 veces en Kippur vamos a decir Yak Midot, las 13 cualidades de Dios, que es Vayabor, que es Razón Bajamim. Rabbi Volbe, 55 years ago, he spoke about this topic and he opened up the word. We were studying in the yeshiva and it was this information. It's not like today that everybody have iPhone, everybody send a message. Today, you speak in half an hour, everybody in the world knows. But 55 years ago, when a Mekubal or somebody Mashgiach of the door spoke, it stayed in the wall, in the room. And today I would like to share with you this information that it's going to open up the sky to everybody. And when we go home, Bezrat Hashem, and people will look at us, shalom to all of you, you're going to be very happy from this shiur. Bueno, tiene un tesoro lo que nos va a dar, yo les digo, es un tesoro. Él hace 55 años escuchó una explicación sobre la filosofía de las 13 cualidades que decimos en Kippur 26 veces. Dice que ahorita un shurdas con el iPhone, con eso, con WhatsApp se puede reproducir muy fácil y todo el mundo se entera de él, pero en el tiempo de antes, hace 55 años, el que estuvo en el lugar lo escuchó y a lo mejor lo transmitió a 2 personas o una, pero ahí se quedó. Dice, ahorita les voy a compartir con ustedes lo que escuché de la filosofía de las 13 cualidades que escuché directamente a Rabbi en ese cuarto hace 55 años. In this minute, Rabbi Moshe Amin came to the room. Rabbi Moshe, thank you very much that you put me together with this crowd. Hashem will give you bracha and הצלחה בכל אשר תעשה תצליח, amen. Like you thinking to make name of Hashem big, Hashem will promote you in the world. You are a very special man. The pasuk say, ויעבור השם על פניו ויקרא. The Gemara Masechet Rosh Hashanah, I'm quoting where is the place in Masechet Rosh Hashanah that rabbis or teachers would like to see this, and anybody in the room. It's Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Amud Aleph. מלמד שנתעטף השם כשליח ציבור. God took the talit and put it on his head, and he was like a shliach tzibur that's standing and praying. והראה לו למשה סדר תפילה, and he showed Moshe Rabbeinu the way we need to pray. The Gemara said 2 people were sick, same sickness. One guy healed, another one guy did not heal. Why? Because this guy know how to say the tefillah, and he did it from his neshama, from his heart. One, he read it just to read, to tell his rabbi, I prayed. You know, after 120 years, they're going to show us how we prayed. So they're going to show this guy in Tfilat Shmona Esrei, you travel to China. And in the middle of Tfilat Shmona Esrei, he was in New York. And you was in Israel in the Kotel, and you spoke to your partner, and you thought, I'm going to do this and that. When you pray, you have to be in peace. Only with Hashem. You don't mix machshavot zarot. Because when you mix machshava zara, the tefillah losing the power. Dice el Rab, que la Gemara Masechet Rosh Hashanah, Yud Amud Aleph, dice que cuando Moshe Rabbeinu pidió clemencia para el pueblo de Israel, dice que vio y le dijo a Kosh Barhu a Moshe Rabbeinu, dijo, cada vez que me hagan así, la tefilá de Vayabor nunca es un pacto que nunca va a regresar vacía, pero está escrito que a Kosh Barhu se envolvió con el talit, como un hazán, y por eso ahí los ashkenazim se tapan, los hazanim usan un talit porque se aprende de aquí, y dijo las 13 cualidades. Dice el Rab que cuando una persona reza, muchas veces uno está pensando en sus negocios, en sus viajes, en sus cosas, y no. Que uno de los secretos para que la tefilá funcione y llegue allá arriba es, tienes que tener paz y tienes que estar conectado y no pensar en nada más que en Dios. מלמד שניתתף השם כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו,
Hashem told Moshe Rabbeinu, כל זמן שישראל חוטאים, anytime that the Jewish people will do sin, יעשו לפי כסדר הזה ואני מוחל להם. They should pray this tefillah and I will forgive them. Dice, cada vez que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, cada vez que el pueblo Israel peca y me diga esta tefilá, ¿qué va a pasar? Yo los voy a perdonar. And what is the tefillah? ¿Y cuál es la tefilá? רחום וחנון. אמר רבי יהודה, ברית כרותה לי"ג מידות. יום כיפור that we say 26 times, השם השם אל רחום וחנון אל כפיים ורחמים, י"ג מידות שאינן חוזרות ריקם. הקדוש ברוך הוא promised משה רבנו, if you say in יום כיפור with your heart, with your neshama, did י"ג מידות, and you have כוונה that Hashem will prevent you from the chataim or whatever you need help from Hashem, never Hashem said to Moshe Rabbeinu it will be empty, that it's not going to happen what you ask. This is not a joke. Yesterday I've been in one of the offices. Yeah. Dice que a Kadosh Baruj Hu le dijo, es un pacto que toda aquella persona que diga las 13 cualidades nunca van a regresar en vano. Todo, siempre que una persona dice las 13 cualidades de Dios, que el Rahum Bajanun, nunca van a regresar en vano y Hashem las va a recibir. Dice, no es vacilado. Yesterday I've been in one of the offices and I saw a picture of Rav Moshe Malka. I don't know if anybody knows Rav Moshe Malka. I remember when I used to be in Bnei Brak, one Yom Kippur, I was praying by him. All the synagogue 7:30 finish, he finished 1 o'clock in the morning, Yom Kippur fasting. And you know, he used to say the Yud Gimel Midot so strong. And look what Moshe Rabbeinu said. Ine anochi kored brit. You know, like we do Brit Milah, there is also Brit for the mouth. The Gemara said, Brit kruta lasfatayim. If somebody says something in his mouth, Hashem said it's going to happen because this is a weapon. That's why we never allowed to curse. We never allowed to lie. We never allowed to say negativity. Because whatever negativity we say from this mouth is a Brit. Brit kruta. Here, that whatever we say, it's happening. And HaKadosh Baruch Hu say, Ine anochi koret brit Yud Gimel Midot. Yud Gimel Midot, like a person has Brit Milah, Yud Gimel Midot, he says also Brit Milah, that whatever you say Yud Gimel Midot, it's going to happen. That's why in Yom Kippur, we say 26 times Yud Gimel Midot. Dice el Rab que una vez rezó la Yeshua de Rav Moshe Malka, allá en Bnei Brak. Dice, no sé, aquí era un Rab que venía a México, muy conocido por todos nosotros, y en Kippur estuvo con él. Dice que acabó Kippur 7:30. ¿A qué horas creen que acabó la midá de Rabbi, de Kippur, Rav Moshe Malka? 1 de la mañana. Dice aquí el Rab que hay un pacto con la boca, dice Moshe Rabbeinu, que todo lo que un yudí saca de la boca, hay un pacto. Por eso la persona nunca tiene que sacar de la boca cosas negativas, sino siempre cosas positivas, porque a Dios hizo un pacto con el clan Israel que lo que saque de la boca se va a cumplir. Moshe Rabbeinu is asking Hashem, מבקש, הראני נא את כבודך. הקדוש ברוך הוא tell him, you cannot see my face, you can see my back. What does this mean? Moshe Rabbeinu le pidió a Dios, quiero ver tu cara. Dijo, no me puedes ver mi cara, pero vas a ver mi espalda. Que Dios no tiene cara, espalda. ¿A qué se refiere eso? Beautiful. So what is the mean? Face, back. I'll tell you what is this. Te voy a explicar qué es decir cara, espalda. ¿Qué es eso? Ladies, gentlemen, there in life you can never understand what happened in life. If you want to see the face of Hashem right away, whatever happened, to understand, never happened. You have to wait 20, 30 years, 10 years, achora, and you say, you know what? This happened to the best. Thank God I didn't make partnership with this guy. You know, sometimes you want to do a deal, and you are so hot, and you are so desperate to do it, and you say, this is the best deal I did in my life. I want to purchase this building, I want to buy this land, and it doesn't happen. You say, Hashem, why it doesn't happen? Happen 20, 30 years, and you look and say, Hashem, thank you. If I did it, I would lose.
Hashem said, you cannot see my face. When I make decision, you don't see it right away. You have to wait 20, 30, 40 years to understand that things, whatever happen, is for the best. Explica el Rab que la explicación es, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la persona quiere entender los caminos de Dios de inmediato, de frente no los va a entender. La única manera que una persona puede entender los caminos de Dios, muchas veces tiene que pasar 10, 20, hasta 30 años. Después de 30 años una persona dice, híjoles, gracias Dios que no me dijiste que compre que haga este negocio, que me asocie con esta persona. En el momento es difícil entender los caminos de Dios, pero después de que ya pasaron muchos años, uno dice, wow, Dios, tenías razón, tú tenías razón de lo que me mandaste. המהרש"א מביא מספר ישן מחוכמת המקובלים. The מהרש"א, he was a big מקובל. He is the one of the מפרשים that כל יסוד התלמוד is on his פירושים. And he bring very old book from the Kabbalah. And he say like this, נתעטף הקדוש ברוך הוא באותה טלית לבנה, the same talit that Hashem did י"ג מידות, he did the same talit כשנתעטף בבריאתו של עולם. When הקדוש ברוך הוא create the world, he created with the talit on his head. Dice el Meharsha, en nombre de los Jajamea Kabbalah, que el mismo talit que se puso Hashem cuando le dijo los 13 cualidades a Moshe Rabbeinu es el mismo talit que Hashem Kavehol usó cuando creó al mundo. שנאמר, Muy bien. לומדים את זה מפסוק, עוטה אור כסלמה, סלמה זה טלית, עוטה אור, all the light of the world came from the talit of הקדוש ברוך הוא. Now we're gonna go very deeply in the water, we're gonna swim very deep, and we're gonna לצלול in the Kabbalah, and you're gonna enjoy what I'm gonna teach you. Dice el pasuk Oteor Kasalma que toda la luz de este mundo salió del talit de Akadosh Baruj Hu. Dice ahorita vamos a nadar profundo, vamos a bucear profundo sobre este tema de la Kabbalah y les va a encantar. שמבעיק מסוף העולם ועד סופו, when הקדוש ברוך הוא put the talit on his head, he make the אור הגנוז. In the beginning, it was a light that the person could see. He stand here, he could see 360 degree the entire world. Now, we're not talking about to see business opportunity in Korea, in China. No. We're talking about to see spirituality. How many times happened to us that we want to do something and we think about it before and the Mazal said don't do it? Or sometimes the Mazal said do it. It's Or Ganuz. When we say Or, is the light of the Neshama. Esto les vamos a ver. Cuando Dios creó el mundo, está escrito, cuando Dios creó el mundo, hizo una luz que podías ver de un lado del mundo al otro lado del mundo. Dios vio que los Reshaim la iban a usar de una mal manera y la escondió. Sí. Entonces dice aquí el Rab que lo que se refiere aquí el Zohar es que el Or Ganuz, esa luz que Dios radió del talit, se refiere a esa luz, la luz de la visión de la vida. ¿Cuántas veces una persona va a hacer un negocio y algo le dice que no lo haga? ¿Cuántas veces una persona se va a casar con alguien y como que algo le dice que no? Ese es como que la persona tiene un poquito de esa luz que puede ver cosas que otros no pueden ver. Luz de espiritualidad. Exacto. Now, we have a problem now. It was a big problem between the Levana and the Shemesh, the fighting, and HaKadosh Baruch Hu took the Or HaGanuz and he put it in a safe. He put it in something. He hide the Or HaGanuz. Now, where he hide it? Where is now? We want to know this Or HaGanuz. If we want to use it, where is inside of where? Bueno, nosotros queremos más. We come to it. Nosotros queremos usar esa luz más, esa visión de vida, visión en muchas cosas en la vida. Now, I would like to share with you what Rabbi Volbe said 55 years ago,
And this is a big chidush that everybody will go with treasure. Now we have to bring the Bereshit. We have to bring Midrash Rabbah. Perek Zayin Dalet. I'm saying the places because people they're looking, they want to see proof what I'm saying. Bereshit Rabbah Pei Zayin Dalet. Perek Zayin. Dice el Midrash en Bereshit Rabbah Perek Zayin. Dalet. Dalet. The Midrash asks, Mi'echal nivra ha'ora? ¿De dónde se creó esa luz? ¿O se creó de algo? אומר המדרש, מלמד ניטף הקדוש ברוך הוא כסלמה, הבעיק זיו הדרום מסוף העולם ועד סופו. With the talit that he put on him, this light came the Organuz from the beginning of the world to the end of the world. Dice el Midrash, ¿de dónde salió esa luz que puedes ver de un lado del mundo al otro lado del mundo? Que Akadosh Baruj Hu se puso a la hora de crear el mundo. ומהו הסוד של האור? What is the secret of the ¿Cuál light? es el secreto de esa luz? מאיר לארץ ולדלים עליה. Everybody should say, ולדלים עליה. ברחמים. I don't hear you. ולדלים עליה. ברחמים. Bravo. Esa luz se creó y alumbra con misericordia. זאת אומרת Con piedad. שהטלית שהקדוש ברוך הוא put on him, all the concept of life and the reason that we live is ברחמים. ברחמים. And this is what I would like to touch today. What is mean ברחמים? This is, where is the האור הגנוז? ¿Qué quiere decir que esa luz es con misericordia? עצם המאור, all the light in life is רחמים. If you don't have רחמים, mercy, everything is shut down. Your wife not happy, your kids not happy, your worker not happy, everybody looking to hurt you because you don't have רחמים. The light starts from רחמים, and this is the point that I would like to grow it up and to show you where is the האור הגנוז inside. אם אתה עושה ברחמים? אם אתה עושה ברחמים, מרחם על אנשים, זה האור של העולם. אם אתה מתאכזר על אנשים, if you are crucial to people, then it's darkness. And this is the האור הגנוז is finished. האור הגנוז is inside of mercy. Buenísimo. Dice que la manera de cómo sacar esa luz que queremos, que es visión de vida, se necesita una persona ser piadoso, ser dadivoso, ver por los demás. Cuando una persona hace gesed y se preocupa por los demás, trae luz de misericordia al mundo y te da visión de vida, y esa es la luz que te ayuda a ver de un lado a otro lado del mundo. Pero cuando una persona hace lo contrario de la misericordia y de apiadarse, trae oscuridad a su vida. בברכה אנו אומרים, המאיר לעולם כולו בכבודו, והאור מתלבש במאורות. The light is inside of the sun and the moon. והשמש והירח התלבשו ליבוש חומרי. The שמש and ירח, they have a clothing of גשמיות. שקיבלו כולם את כוחו ממידת הרחמים. Because הקדוש ברוך הוא had mercy for the לבנה and the sun, this is for grow up from מידת הרחמים. Dice que el sol y la luna fueron hechos por Dios, les dio fuerza. Es como la luz, en realidad es algo espiritual, pero Dios puso como al sol y la luna, es como una ropa, como un cuerpo, esa luz espiritual, por medio de misericordia. הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו, when he put the talit, י"ג מידות של רחמים, והוא האור עצמו שברא ביום הראשון. together עם האור, הקדוש ברוך הוא ברא את הי"ג מידות, ואותו האור הבדיל השם וגנז אותו. The light that Hashem create, he put it in גניזה, and this is where it is, inside of מידת הרחמים of י"ג מידות. Dice que cuando Dios creó al sol y la luz, sí que fue el primer día que creó la luz, dentro de esa luz también creó Dios la luz que viene de los 13 atributos. Bueno, así yo estoy entendiendo. האור המאיר לנו נתגשם ונתלבש במאורות הגדולים. אך מהו האור שמאיר לנו? זה פשוט רחמים פשוטים. The light that we have in our life is פשוט, simple,
is mercy. La luz que tenemos dentro de nosotros es nada más misericordia. כלל גדול. Una regla importante. כל גידול וצמיחה של אילנות, every tree or whatever you see grow up, Todo árbol o toda cosa que עצים, crece, פרחים, árboles, frutas, גידולים בכדור הארץ, רק בחום של האור השמש, because the light of the sun. Place there is no light, there is no... Si no hay luz. toda la cosecha, todas las flores, todas las hierbas, todos los árboles para crecer necesitan la luz del sol. וכך זה עובד. האוויר שאנו נושמים נוצר על ידי קרני השמש. We had, you know, I'm here from America. I can breathe. I cannot breathe. Yesterday night I thought I'm gonna die. I'm gonna call a child. My heart was 250 miles per hour, you know, for a minute. But where are we getting all the oxygen? From the sun. Todo el oxígeno que hay y todo lo que podemos respirar, dice que él es de Estados Unidos y cuando vino a And this México, is coming from no the podía Ilanot. respirar por la altura. Sí, dice todo el oxígeno y el aire viene gracias a la luz del sol. This is coming from the trees, the hamtzan, the oxygen. Por el oxígeno que Mirapachim. sueltan los árboles. וכך נוצר החמצן בעולם. Y así se creó el oxígeno. Everybody should know, Todo lo whatever que grow sabe. up Todo lo que in crece the כדור הארץ is only בזכות חום של השמש. You cannot grow nothing if it's no heat. si no hay sol y no calienta, no crece. Exacto. Now, today, there is a big things in the world, especially in America, I don't know here, every city giving permission to grow up marijuana. Bueno, Every city, become unos- crazy, you know. Ahorita hay un problema muy importante en Estados Unidos que casi todas las ciudades de Estados Unidos permiten que se cultive And I see a lot of marihuana. Jewish people, Pero se ve. they're growing up the marijuana, and the problem is they pay $50,000, $100,000 a month electricity because it need heat, but they cannot put it outside because people will steal it. You understand? Now, Entonces dice que pagan muchos millones de pesos Por o la luz. dólares para criar la marihuana porque necesita mucho calor. Y como no la pueden criar en los campos porque los agarran, entonces pagan mucho. No, se la roban. Se la roban. now let Pagan me luz tell cara you, para let me tell you cultivarla. something about marijuana. Les voy a decir algo sobre la marihuana. Many times you have problem with your bone. Muchas veces tienes problemas con tus You huesos. put this in your skin, and all the pain is gone. Sí. Dice, y- Akadosh Baruch Hu gives something inside of this tree that is healing the body. dice que este tipo de hierba, la marihuana, Untable. cura. Hay veces uno tiene un dolor de hueso, se la ponen encima Hay tomas, hay tomas. And a lot of people now they're using it, but y mucha gente la usa, pero I want you to know that anybody quiero que sepan que smoke la marijuana persona que fuma marihuana, definitely his mind gonna die. Claro. que su cabeza se va a morir. That's why we Su make cerebro. sure we teach the parents not to give any kids. In America, all the kids they go to university. You know, I'm from America, so I give you my knowledge from my Dice, country. yo soy de Estados Unidos y yo les voy a decir mi filosofía de mi The país. worst things could happen that we give the kids to touch it. Now, I come here, No le puedes dejar a tu hijo que toque un churrito. I see in the kollel, everybody pull up electricity, you know, and the smoke. Yo vi en muchos lugares que mucha gente están con el cigarro Now, my eléctrico. son, Tomer Noff, is neurologist Mi hijo in Philadelphia, es special, Su hijo es un cirujano muy importante Neurólogo. en Filadelfia. neurolog. And he called me, he said, Abba, I know you're giving a lot of classes. Yo sé que tú das muchas clases. We have many boys or adults die from this electricity. Why? Mu- Because the body gets shocked, the liver, the kidney get shocked. Dice, estamos recibiendo mucha gente que se está muriendo por fumar ese tipo de cigarros electrónicos. Dice, porque el cuerpo hace shock, A los el riñones. hígado, el corazón. And we are, as a rabbi, as a dayan, as a juez, we need to teach people to understand this is wrong. Because in life, you have God and Torah when you have your body. And if somebody die, you have nothing. There is no Torah, there Dice, is yo soy nothing. un juez y estoy obligado a decirles que están equivocados las personas que están fumando el cigarro electrónico. And Dice, today, ¿por qué? Porque Dios te dio un cuerpo
y Torah. Y si no tienes cuerpo y se muere tu cuerpo, no tienes Torah y no tienes mitzvot, no tienes nada. Y vas a perder todo. Today I spoke with the Rosh Kollel, and he told me, tell your son to give me this in writing, so I should put it in the Dice, Kollel. por favor, dámelo escrito para pegarlo en el kolel para que la gente lo lea. הגמרא במסכת תענית דף ח' La Gemara de Masejet Ta'anit, página 8. המאירי סאובדר, Dice el Meiri en ese lugar, הוא כותב ככה, ציבור שאין בהם מי שבקיא בתפילה וסודותיה. If a community don't have somebody that is a professional to be שליח ציבור, כל כך, ראוי להם ללך אצל חסיד. They need to go to a special rabbi, חסיד, להרבות בתפילה. ודבר זה אינו אלא להיות אותו חסיד מסדר לפניהם תפילותיהם ומודיעם דרכי התשובה והתפילה. You know, just to read and to be chazan, I see in America, I don't know here, many people that are chazan, I call them after the tefillah, I say, excuse me, what is this Refaenu? I don't know. What is this Ashivenu? I don't know. What is this? I don't know, but I know how to read. This is cannot be chazan. dice una persona que nada más es Hazán y nada más lee como perico y no entiende lo que está diciendo, dice, no puede ser, dice, yo no sé acá, pero en Estados Unidos hay mucha gente que se mete a Hazán, es una responsabilidad muy importante. No saca la gente. Sí. When he talked to Y se tiene que Hashem, entender, él está hablando con Dios, está llevando las tefilot de todo el mundo. muy importante that the rabbi יודיע דרכי התשובה והתפילה, והיא הכוונה בכל ציבור וציבור למנות עליהם שליח ציבור, להיות שאר הקהל, everybody understand, מתעוררים על ידו, שמתוך הברכות יגיעו להיות כולם קדושים. The rabbi, the chazan, if he knows how to read correct, the community, the people will become holy. We're not coming to this building to please the wife, or to please the rabbi, or to please anybody. We come here to understand what we're talking. We come into Rosh Hashanah and Kippur, Yamim Noraim, Yud Gimel Midot. We need to come to classes to understand what we're saying. We're not a tuki, we're not a monkey to come and we're jumping. Thank you, we're going home. We need to understand what we say. Dice, la persona cuando reza tiene que entender lo que está diciendo, no somos como unos changos que nada más brincamos, vaya ahora y todo. O sea, la persona tiene que entender al 100%, ¿sí? Tratar de entender lo que está diciendo, lo que está rezando, con mucho más razón si él es la persona que es el Shaliach Sibur, que es el Hazán, que es el que va a llevar la tefilá de todos, que está hablando con Dios, no está hablando con la gente, está hablando con Dios. חזן שזכותו תגן על בני דורו אם הוא ראוי לכך, ואינו שליח גרדה להתפלל בשם הקהילה, כי אם הוא מעורר את הקהל עד שהקהל מעצמו מגיע למדרגה של קדושה. O sea, el Hazán, una de las finales del Hazán no es nada más rezar, sino provocar a que la gente se despierte y rece con kavaná y recen de una manera correcta. Esa es la labor de un buen Hazán. Okay. There is a Gemara בירושלמי, very known, מסכת מכות, פרק ג' הלכה ו' דף ז'. תורה, נבואה וחוכמה. They came and asked, if somebody made a sin, what's going to happen to him? Le preguntaron a la Torah, a la profecía y a la sabiduría, ¿cuál es el castigo de una persona que peca? והם לא ידעו, they didn't know what about the tshuva. No dijeron, no sabían sobre el tema de la Teshuvah. And the Gemara said, עד שגילה להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא את דרך ועניין התשובה. Hasta que vino Dios y enseñó el tema de la Teshuvah. And the Gemara said, הקדוש ברוך הוא said, יעשה תשובה ויתחפר לו. Dijo Dios que haga Teshuvah y que Hashem les va a perdonar. And we need to understand, Tenemos que entender, we see many times in the Torah that the tshuva is there. And why they said the Chachamim, Nevi'im, and Gdolei Ador did not know, וכן the Torah did not know. We see many places עניין של תשובה, like Cain, he did תשובה. soy Rubén. Yeah? Aquí hay una pregunta fuertísima. ¿Cómo que los profetas y los sabios y los jamim no sabían sobre el tema de la Teshuvah? Y la Torah misma en varios lugares habla sobre el tema de la Teshuvah. Por ejemplo, está escrito que Caín hizo Teshuvah. Está escrito que Rubén hizo Teshuvah.
¿Cómo puede ser que hasta que vino Hashem dijo, no, que hagan teshuvah y los perdono? ¿Por qué no contestó eso la Torah? ¿Por qué no contestó eso los profetas? Es algo muy textual en la Torah que se puede hacer teshuvah. אלא יש כאן שתי עניינים. There is two issues. Hay dos temas acá. One, that somebody made a sin, he do tshuva. And the second, who said that HaKadosh Baruch Hu will come back to you? Okay, you did tshuva. Okay, I sell you merchandise, you owe me 100,000, you paid me. Who said I want to do business with you again? Sí. Exactamente. Hay dos temas aquí muy importantes. You give me bad influence, I don't want to do business Hay with una you. cosa, ¿qué pasa si una persona, alguien te hace algo? Si, por ejemplo, X te hizo algo y lo perdonaste, está bien, ese es un tema, ya lo perdonaste. ¿Quién dice que él quiere volver a venderte mercancía o ser tu amigo? A lo mejor ya no quiere. O sea, Dios te perdona, ok, ya, te perdona. Pero ¿quién te dijo que el acercamiento que tenías con él antes del pecado, Dios lo va a tener? A lo mejor ya no quiere tener relación contigo. Many times people come to me as a dayan for din Torah. Mucha gente viene en jueces conmigo a preguntar, o a Din Torah, And two people fighting. y se están peleando las dos personas, And we're looking for solution. y tratamos de buscar una solución. Now, din Torah is not that we do settlement. Either white, either black. Either you owe money, either you don't owe. You know, many times you go to Rabbi, okay, let's do settlement, give him a little bit. It doesn't work like this. You owe the money, you don't owe the money. And we do psak din. Din Torah no es juego, no es, bueno, vamos a arreglar, ¿no? Tú cierras un ojo, eso se llama pshara. Din Torah es o blanco o negro. Exacto. ¿Debes o no debes? O debes o no. I always tell people, after we find the solution and the guy pay, I say, listen, because you had with him bad experience, don't deal with him no more. Don't give him second chance. Because the rabbi don't have time to go through again. Because if somebody like to cheat and he has tricks, he's gonna do it again and again and again and Dice again. que and cuando acaba el juicio, le dice, ¿sabes qué? Ya te pagó, ya te haces sugiero. caso, Sí. ya no lo vuelvas a vender o ya no vuelvas a hacer tratos con él, porque si ya te lo hizo una vez, te lo vuelve. No queremos que vuelvas a hacer, no tenemos tiempo para otra vez otros pleitos. As a juez, I tell people, as a dayan, try not to do business with family. Because since Briat Haolam Kain ve'Evel until today, never happened as you do, you put it in the paper. Signature. Nothing, okay, I love you, you are my friend, hermano, My go. words. There's no hermano in business. No hagas negocios con tus hermanos, con tu gente cercana, sin escribir todo claro en un papel. Todo tiene que ser claro. Shulchan Aruch said in Choshen Dice el Shulchan Aruch en Mishpat Choshen that this Mishpat. is must, everything should be detail to detail. If we buy this, how much I put, how much you put. The profit come, how much you are inside, how tienes much, que to ser- detail, to the less detail. Tienes que ser súper detallista en todos los temas para que no haya brechas donde pueden pelear esas Escribir personas. todo. So when it's come to Din Torah, to us, we already know how to do the judgment because everything is in the paper. Entonces, cuando ya ven a un Din Torah, es mucho, si se van a separar, se van a pelear, lo que sea, como todo está escrito, pues es mucho más fácil. Better not to do the deal or to do the deal and the deal is not clear. Everything must be claro. Clear. Es mejor no hacer el trato, hacer un trato no claro. And this is the Gemara asks, Nefesh Achota, HaKadosh Baruch Hu left them, or if somebody make tshuva, HaKadosh Baruch Hu come back to Esa es them? la pregunta que la Gemara dice. Oigan, una persona que pecó, hizo teshuvah, ya sabemos que ya Hashem lo perdonó, pero Dios regresa a él So a thi- la misma relación como antes de que peque o ya no. So this is the beauty about HaKadosh Baruch Hu. Even he give up on you, if you do teshuvah, he will be with you regular. Esa es la belleza de Dios, que no solo que te perdona, regresa a la relación como antes del pecado. And זה מה שאנחנו אומרים בי"ג Es lo מידות. que nosotros decimos en las 13 cualidades. רחום וחנון. Rahum y Hanun. And the Gemara said, מה אני רחום, אף אתה רחום. Dice la Gemara, así como tú eres misericordioso, como yo soy misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. The Gemara said, במסכת ברכות, וחנותי את אשר אחון. Dice, Somebody that has mercy on people, I'm giving him mercy. Dios dice, aquella que se apiada de los demás, yo me voy a apiadar de él. So the Rashi said, what is this? Rashi dice, ¿qué es esto? Sometimes you see somebody, no kippah, no beard, no Hay nothing. veces una persona ve una persona así, Outside you think he is nobody.
But HaKadosh Baruch Hu has a book. He know this guy, he was nice to his wife, nice to Hay gente his que no usa kids. kippah y no usa barba y no usa peot, pero es una persona buena con su esposa, con sus hijos, se apiada de los demás. וחנותי את אשר אחון. השם בודק, he checking the guy, and you see that when he's by himself, he's a holy, he's a tzaddik, he do good things. וחנותי, Hashem give chanina to this guy, not according what people see outside. You know, sometimes you see somebody, he pray, when he go outside, you close the door, if you put the camera, he's the worst animal in the world. You understand? Dice que hay mucha gente que reza mucho y que se... So when you see Pero cuando people, sales- people make Hollywood, don't get excited. Because HaKadosh Baruch Hu יראה ללבב. Hashem knows exactly who is good. A nosotros nos apantallan la gente, pero a Dios no lo apantalla, hay que ver el adentro. Al תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו. No veas el barril, sino lo de adentro. So what happened to the Or הגנוז? ¿Qué pasó con la Hashem luz? give it inside of י"ג מידות, ואור הגנוז לראות מתחילת העולם ועד סופו ברוחניות ולא בגשמיות. וימים אלו, ימי אלול, we are in Elul now, we have to have empathia. You know what is empathia? Empatía. Empathia for somebody. You understand? Una persona en el UL tiene que tener un poco de empatía por alguien. תגובות רגשיות. When somebody tell you that he has problem, it's feeling for him. Cuando alguien venga y te cuenta un problema o te pida ayuda, necesitas tener un poco de empatía y tratar de ayudarlo. Take 1 minute from your life, listen to him. Agarra un minuto de su vida y escúchalo. De tu vida, חמלה וחנינה, apiadarse de él. סימפתיה אכפתיות, O sea, empatía. לאמץ מבט חיובי. Always when you give, you know, a language body, you know, when people sit to me in the room, I know already who is lying, who is not. Because the body language, I feel his leg, you know. Yeah. I see it, You identify, and I can, yeah. you identify with him. Beautiful. So when somebody tell you about this problem, לאמץ מבט חיובי, to be positive with the guy, because sometimes even you don't give him money, you listen to him, you open his mazal. Muy bien. Oigan esto. Esto es muy importante para todos. זה מאוד חשוב. Dice acá que a veces alguien viene y te pide, quiere contarte su problema. No es que yo no tengo dinero, no importa. Dice que cuando una persona le escucha al otro su problema, aunque tú no tengas dinero, el simplemente de ser positivo con él y escucharlo, eso le abre el mazal a la otra persona. Pero cuando nadie lo quiere escuchar, su mazal está cerrado. Muy importante eso. I wrote this today, before I came here. This is all fresh for you guys from love. Ahora yo escribí esto con In corazón. the morning, En la I mañana. wrote it, and thank you, Mar Moshe. Gracias. שהשם ייתן לך, Moshe Amin. Moshe, que te Thank you bendiga. very much that you give me this opportunity in Rabbi. Thank you very much. השם give you ברכה זה והצלחה. הזכות שלנו. רב עזרא. רצון לפתור בעיות הזולת. I will tell you what happened to me this morning. Que tienes que tener la preposición de arreglar los problemas de los demás. You know, there is a driver that take me around. I Dice- don't know nothing. Hay I'm un haaretz dice, hay un chofer que me está llevando. Dice, yo soy ignorante aquí, es primera vez que vengo a México. And his car, Su coche, in America, if you put money on it, people not gonna take it. You know, it's such a bad car. It's dice, su coche está tan viejo que si en Estados like Unidos, 30 years car. dice un coche hace 30, dice, si en Estados Unidos lo dejas con un billete, nadie se lo lleva. You know, in America, we drive, you know, heavy duty cars, you know, GMC, you know, heavy En cars. Estados Unidos ya saben los coches. And que I hay. come Y here aquí- already, I don't feel my neck, you know, when I sleep at night. I went to Amin, to his factory, I took some stuff to put on my neck, you know, to release the pain. Dice, tuve que ponerme algo en el cuello de los topes. So I asked the guy, I say, you driving muy importante, Rabino, why you drive a $50 car? So he said, I don't have money. So today in the synagogue, I said, רצון לפתור בעיות של הזולת. I said to myself, Rabbi, you coming from America. We need to find solution for this issue. No, esto está, para que vean el tipo de persona que tienen acá. Le dijo, ¿a mí tú le dijiste o no?
Alguien le dijo al driver, oye, ¿cómo un jajam tan importante lo traes en ese coche? Dice, es que no tengo dinero para comprar. Él le dijo. Yesterday night, No, y él ahorita en el inicio estuvo pensando, dijo, si yo vine a Estados Unidos, tengo que pensar una solución, cómo ayudarle a esta persona para cambiarle el coche. yesterday night, Wow. Yesterday night, he was Chacham next to me. He said, Rabbi Noff, we are in a wedding. Go take some telephone number of people. Why you sit tranquilo on the chair? I said, listen, if HaKadosh Baruch Hu want to send people to help my organization, I have a center in Baltimore that people... Cuando estaba en una boda, dijo, Jajam, ¿qué hace sentado? ¿Por qué no va a buscar gente aquí que le dé teléfono? Dijo, que él tiene, es uno de los hospitales, que sepamos de ellos, más importantes de cáncer, de trasplantes, de cosas muy fuertes, es de los hospitales más fuertes, donde él tiene dentro de ese hospital, da de comer a la gente. Me enseñó una foto de una persona que no tiene pie, invita en las fiestas a su casa, hizo un bet midrash muy grande porque la gente está muy deprimida porque Bar Minan son lo alenu, enfermedades terminales, los motiva, les da de comer, los ayuda. Dice, si alguien quiere ayudarme se va a acercar, yo no tengo, el zehut será de ellos. So the Chacham tell me, go take telephone. I said, no. I'm sitting, closing my eyes, enjoy the music. If Hashem won, Hashem sent me. Si yo vine ahorita a disfrutar de la música de la boda, no vine ahorita aquí a trabajar, también tengo que yo mi tiempo para... Two people sitting next to me. Dos personas junto a mí estaban sentados. One is a builder, one sell car. Uno es constructor, el otro vende coches. Sí. So I tell him, listen, I've centered this, that, here is my machine. Both of them pull up the credit card and they give me a beautiful donation. I did not stand up for this. And the guy told me, he sell car. I said, listen, my driver is a goy. He take rabbis. Could you give him a car for cost price? He said, Dale, no problem, I'll give it to you. Okay. Today, I went to him and we find a car that the guy will give him every month like 6,000-7,000 pesos. And now the rabbi will drive a good car. No lo pueden creer. That's what he said, רצון לפתור בעיות של הזולת. I could say, I don't care, but I was care about him that he has good car, you understand, to help the rabbi. This is רצון לפתור את הבעיות. Estaba en la boda, y junto a él estaba sentado un constructor Y uno que vende carros. y otra persona vendía coches. Ya bueno, los dos sacó su maquinita, una maquinita aquí portátil, le sacó y dice que le dio muy buena donación los dos. No lo puedo creer, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona tenemos acá? Dice que le dijo, oye, tengo aquí una persona que tiene un coche que está muy necesitado. Oye, ¿no me puedes ayudar? Pues, sí, yo le doy un coche a plazos. Ya arregló a que le... Y a costo. Sí, a costo y a plazos. כבר נתן לו את האוטו? 6,000 pesos. היום זה קרה. Ahora, en estos אבל אני días... חושב איך להועיל לו, שיהיה לו טוב, לרבנים. Dice, pero yo quiero que esta persona tenga buen coche, porque esta persona lleva muchos jajamim. Y no es nada más por él y por todos los jajamim que vienen a México, para que estén en un coche, no, ולא יהיה להם tempo. ותראו מה שאני כותב, לעשות קשר בין אנשים בכדי שיומם יהיה מוצלח. If somebody call you, he has a bad day, make me some connection. Don't think I should give him my connection, what's going to happen. Give him the connection. One guy in Los Angeles called me today. I'm in Mexico. He said, Rabbi, I need deals. I don't have deals. 2 months ago, 2 guys bought a big deal from Walmart, stuff for the beach. And I told them, those people stuck. I give him the telephone number. I didn't tell him, okay, give me 5%, 10%. No. Both of them should be successful. When you do mitzvah, don't put money into it. Don't think about yourself. Because somebody upstairs already had a good tochnit for you. Hashem is good way to reward you. Don't try to cut deals when somebody is suffer and is dying to pay his bill, to make some parnasa. Don't try to be inside like a satan, like a snake. You understand? To stay like a snake and make the deal difficult. לעשות קשר בין אנשים כדי שיומם יהיה מוצלח. Dice así, que la persona
tiene que tratar de hacer conexiones para que una persona le pueda vender al otro, y para que los dos sean exitosos. Dice que le habló hoy o ayer una persona de Los Ángeles, dijo, Ham, necesito hacer negocios. Dice que hace 2 meses supo de una persona, de unas 2 personas que tienen mucha mercancía para la playa, que para Walmart, no sé qué, y sí los conectó. Dice, mucha gente que dice, oye, pero me das mi porcentaje. Dice, no metas dinero cuando va a ser una mitzvah. Hay un Dios allá arriba. Si ese es tu negocio, bueno, es tu negocio. Pero si no, te están pidiendo un favor y quieres conectar a alguien, conéctalos Leshem Shamayim. Hay un Dios allá arriba que está viendo esa conexión, que Dios ya te tiene preparado otro, ¿cómo se llama? Tu recompensa y otro deal para ti. Mucho más grande. Zachor. Recuerda. Remember. Zachor. Recuerda. אתה שליח של הקדוש ברוך הוא. You are the messenger of Hashem. לתת ברכה ליצירת העולם. Hashem sent you to this world, not about you, is to give ברכה to other people. היכולת להיכנס לנעלי חברך. You need to know how to go to the shoes of your friend ולהבין את מצוקותיו. To feel what he feels that he need help. תמיד ולהיות משפיע בחברה בצורה חיובית. Always to give positivity to the society. Please. Tú eres un mensajero que Dios te mandó a este mundo para aportar, para ayudar, para ser positivo, para ayudar a los demás, irradiar cosas buenas en esta vida. Now we're going to talk about love. Ahora vamos a hablar de amor. You know, when you're married, you Cuando need to estás love casado, your wife. tienes que amar a tu Correct? esposa. ¿Correcto? If you don't love your wife, you come home, you talk to the wall. You need to be having love, correct? Sí, si no hay amor es como si estás hablando a la pared. Necesitas que haya amor. Da. You need to know, במצבים שרוצים לעורר את האהבה. You come home, you're thinking, how I'm going to make my wife love me? ¿Cómo puedo hacer? Una persona llega a su casa y dice, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa me ame? I made a divorce to a doctor in Los Angeles that when he used to come from work as a doctor, he never changed his clothing as a doctor. I tell them, listen, there is a lot of germ in the hospital. When you come home, put nice suit, nice jeans, nice this, so your wife like it, your kids like. What you coming up to 12 o'clock, 1 o'clock, you are with the doctor clothing. Your wife, she feel maus, she don't like you. You know, change your clothing. Dice que atendió a una pareja que estaba divorciando y le dijo, él era doctor, le dijo, oye, ¿por qué cuando llegas a tu casa llegas con la vestimenta de doctor? Doctor, está lleno de gérmenes, tu esposa le da asco, porque ella, esas batas y esas vestimentas de doctor dan, por lo menos, que está todo sucio, todo lleno de microbios, de gérmenes. ¿Por qué no te pones unos jeans, una buena playerita cuando llegas a tu casa para que tu esposa te vea bonito y te quiera? Te You know, you married, you work all day in the market. You come home, you go to the bed, take a shower. Take a shower. Una persona que estuvo en el mercado, todo esto mugroso, llega. You know, be clean. Sé limpio, impecable. It doesn't mean we give ketubah to person, he went to the market, he bought a wife. Wife, the ketubah is only give you permission to be together, but you're not the boss of the wife. La ketubá no es para comprar a tu esposa. La ketubá es para que puedas estar con tu esposa, pero no es tu esclava. So I'm asking here, before Rosh Hashanah, before Yom Kippur, is not only to be good with Hashem, is to be good with your neighbor, to be good with your wife, to be good with your brothers. Rosh Hashanah no es estar bien solo con Dios, hay que estar bien con Dios, con tu esposa, con tu vecino, con tu amigo, con todo el mundo. So, במצבים שרוצים לעורר את האהבה, that you would like to make people that love you and you love them, ויש עיכובים, it doesn't go, מאיזה סיבה שלא תהיה, הדרך לעורר את האהבה היא מידת הרחמים. If you would like people to love you, and your wife and everything, במידת הרחמים שבאה מאור הגנוז. Si quieres que tu esposa te ame, apiádate de ella. En דע והבן, מידת הרחמים, יש מפתח, there is a key, שפותח את כל שאר הרגשות והמידות באדם. If you have mercy for people, you can open up everything, you know? When you have mercy with people, everything that close to you, you see, I'm going back to America.
will come a minute that you guys stuck. You remember Rabbi Noff said, I can open this issue with Rachamim, with mercy. Dice que hay veces tenemos cosas tapadas en la vida que están atoradas. Todo se puede abrir cuando una persona se apiada y ve y ayuda a la otra persona. גם כשמישהו כועס עליך, if somebody mad at you, אם אתה מגלה כלפיו מידת הרחמים, you are nice to him and you have רחמים for the guy that is mad at you, מיד הוא נהפך לאוהב שלך. Aún una persona que está enojada contigo, si te apiadas de ella, se va a hacer tu amigo, te va a amar. המפתח לכל מידה, the key for everything in life, רחמים אמיתיים. La llave de todo en la vida es apiadarse de todo el mundo. בנפש האדם הוטמן מנגנון אלוקי טהור שבכוחו לבנות עולם, והוא מידת הרחמים. השם give to every person to be tough or to have רחמים. And always choose to do מידת הרחמים. La persona, Dios le da la opción de ser una persona dura, una persona avara, una persona que no se fija por los demás, o que te seas empático y veas por los demás y te apiadas de los demás. כאשר אדם רואה דבר סכנה מתפתח אצלו, when somebody feel dangerous happening to him, Cuando una persona siente que hay peligro, מנגנון ההגנה שלו שהוא יכול לעמוד במצב של פחד וחוויה לא נעימה. השם give a person mechanism in when dangerous happen that he can stand in the dangerous. You understand? hay un mecanismo. וכשאדם... Dios manda un mecanismo que una persona cuando está en peligro, que pueda, se prenden esos mecanismos para cuidarse de ese. וכשאדם נפגש עם דבר שעושה לו טוב, somebody he reaching something that make him happy, עושה לו שמחה, נחמד, מתפתח אצלו רגש של שמחה. When something good happened to you, all of a sudden you are happy, you talk happiness. Why? Because something good, you feel it. It's something good is Cuando happening. una persona cosa buena te pasa, eso te trae alegría. And he loved it. lo ama. והוא משתדל לשמור את הדבר. And he always keep it because הדבר הזה גורם לו שמחה. Y trata Because these things... de guardarlo toda la vida, ese sentimiento, eso que le pasó, porque eso le trae alegría. בקבלה מבואר על 10 ספירות, שהייחוד השלם בספירות הוא הייחוד של ספירת התפארת. מה זה תפארת? זה מידת הרחמים. תפארת של קינג, של מלוכה, זה מידת הרחמים. Una de las 10 sefirot se llama Tifiret y dice la Kabbalah que eso viene de la misericordia. אם ספירת המלכות המבטאת את מציאות הזולת ומהי כוח המלכות התמונה באדם, שהוא את עצמו כלל, אלא כל רצונותיו הוא איך אך ורק להטיב לזולת. What is מידת הרחמים? It's not about you. It's about how to make your other guy happy. It's not about us, it's how to make the wife happy. Misericordia the y ver kids por los happy. demás es no ver por ti, sino ver por el otro. Cómo hacerlo sentir bien, cómo alegrar. המלכות נקראת בלשון הקבלה עני ותפארת עשיר, וכשעשיר נותן לעני, פעולה זו נחשבת יחד תפארת עם המלכות. כשאדם מזדהה עם בעיות הזולת הוא מרגיש שבעיות הזולת זה הבעיה שלו, when you feel that the problem of your friend is your problem, ומה שחסר לחברנו זה גם חסר לנו, when he's missing something, missing us. I was today, I saw a rabbi. I said, Rabbi, I was very tired because yesterday night I didn't feel good, I didn't sleep. We went to see him, beautiful apartment. I said, Rabbi, how much this apartment worth? He said, 250,000, I can buy it. I said, okay, you bought this apartment? He said, no, I pay rent. Okay. How much you pay rent? $1,700 a month. I said, why you don't buy this? He said, I don't know, I don't have. I said, listen, if you borrow money from the bank, let's say 200,000, you pay $1,100 mortgage, 7%, correct? Now you pay 1,700. Why are you scared? Go to the community in Mexico, borrow 50,000, 5,555, buy the apartment, because now apartment is depend on concrete, depend on water, depend on land. There is no land. Everything go up. The dollar losing its value.
I said, one day this 250,000 could be 500,700, and if the guy can rent it for more money, you're going to be on the street. You're not young, you're a rabbi, you are 50 years old. Buy it. So when he don't have apartment, I feel bad for him. I feel like I don't have apartment. So that's why when you see somebody, you can give him advice and give him something that he can move out with his life, don't stop yourself, do it. Vi una persona que es un rap que ya tiene 50, no es un niño, que no tenía un departamento y estaba rentando. Le dijo, ¿por qué rentas? ¿Por qué no lo compras? No, que no puedes. Le dijo, espérate, mañana este departamento va a valer $500,000 y si tú la renta la van a subir, no estamos hablando de, es básico, te van a dejar en la calle. Entonces dice, cuando él vio que una persona, un amigo, no tiene un departamento, le dolió como si él no tiene departamento, por eso le quiso dar ese consejo. In a minute that you think about your friend how to help him, you make HaKadosh Baruch Hu big. Because HaKadosh Baruch Hu put us here to give advice to each other. And this is Avodah of Yom Kippur of Rosh Hashanah, Tamlichuni lemelech. How you make HaKadosh Baruch Hu big? That you help the other guy. This is the way HaKadosh Baruch Hu. Why? Because the guy that need help, and in a minute that he see that nothing good happened to him, he's losing his faith. But when you help him, he say, Hashem, thank you that you sent this guy. So when we're helping somebody, we're making the emunah of HaKadosh Baruch Hu big, because the guy say, Hashem, thank you, you sent me this Dice, guy. cuando una persona ayuda a su compañero, está haciendo Kiddush Hashem. ¿Por qué está haciendo Kiddush Hashem? Porque el otro, cuando le está yendo mal, empieza a perder la fe y empieza a dejar y a tirar la toalla. Pero cuando vas y le ayudas, él va y le agradece a Dios y eso hace que Dios que sea más grande. And with this, I'm going to finish the shiur. Vamos a acabar con esto. בכדי שאדם יהיה בו מידת הרחמים. Para que una persona tenga la cualidad de misericordia, שיהיה לו אור הגנוז של que י"ג tenga מידות, luz, הוא צריך להרגיש מרומם. He need to feel good with himself. necesita sentir bien con él. You cannot have panic attacks, scare, No vivir con miedos, depressed. con depresión, No, ansiedad. you have to feel rich. Tienes que sentarte rico, You understand? להרגיש מרומם. בעל ערך. que vales. I am בן אברהם, יצחק ויעקב. Soy I el have joven power. Jacob, tengo fuerza ויכולות. I can do it. y puedo hacerlo. You know, if you say I can do it, I can do it, Si I can dices, do puedo it, hacerlo, positive, it's gonna happen. Va a pasar. If you think it's not gonna happen, it will never happen. Pero si tú crees que no puedes, de verdad no You know, va a I'll pasar. tell you a story. I never been in Mexico. Les voy a contar una historia. Yo nunca estuve en México. And it's difficult, you know, to buy a ticket to go to a country that they difícil. don't know you. Irte a una Who are ciudad you? que nunca, a un país que no conoces. You know, people coming from all over the world to America to receive liver, kidney, but to come here is not easy. A Estados Unidos todo el mundo va a recibir un trasplante, va a un de hígado, él ayuda a mucha gente a todo eso. Now, Pero what happened with me, I was in Miami yo estaba en Miami last week. esta We semana. did selichot in Motzei Shabbat. Dije Selichot, acabando Shabbat. And after selichot, I went to sleep. 4 o'clock, I went to the airport. When I went to sleep, couple 2 hours, 3 hours, I had a dream of the wife of Rav Ovadia Yosef. Después me fui a dormir 3-4 horas antes de irme al aeropuerto. I Soñé con la esposa de Jajam de Yosef. I went to his house to get beracha. Yo fui una vez a su And I'm casa going to Mexico to be successful. a tener verajá. Soñó que fue a casa de Jajam Yosef a tener verajá aquí en Éxito, en México. So she wrote me a check donation. She gave it to me, but she told me the rabbi is sleeping. Me dio un cheque ella, pero me dijo, el Jajam está dormido. Wait until the rabbi wake up. Dijo, espérate hasta que se despierte el Jajam. After a while, the rabbi wake up. He came to the room. Was a lot of students. He came to me. I told them they need bracha. I'm going to Mexico. He wrote me donation, and he said there is a one rabbi that you met him in Los Angeles 15 years ago. You're gonna meet him, and Be'ezrat Hashem, he's gonna be your friend. Le dijo, dice, vas a ver en México a un rap que conociste hace 15 años en Los Ángeles y tú lo vas a ver en México y él te va a ayudar. I came to Magen David. Dice, I pray Arvit, Mincha Arvit. Dije, Mijael Yarbit en Maguen David. Now I need to make a decision to go to my room or to go to the kollel. Dijo, Aram Tzova. no sabía si irme ya a mi casa, a mi cuarto, o irme a Aram Tzova al Kolel. I went to Aram Tzova, Dije, me fui a Aram Tzova, go inside of the room. entro, Moshe Tawil, the son of the tonight, is a wedding. I came from the wedding
to come to give the shiur. He come to me. He said, "Who are you?" I said, "I'm Rabbi Noff." He said, "You Rabbi Noff that wrote with Rabbi Greenblatt the 20 volumes of Rabbi Rivevot V'Yovlot?" I said, "Yeah, I was with Rabbi Greenblatt." And he said, "You know, I met you 12 years in Los Angeles and this and that." Yeah. And right away we became friends. And he took me to here, he took me to there. He fixed all whatever I need. So look, yo te conocí hace 15 años y dijo, y yo te voy a ayudar, y le ayudó y le hizo varias cosas. Look, power of faith. I went 2 days ago to somebody, I said, "I want you to give me so much." He said, "Let me think about it." He told himself, "Okay, he come tomorrow, I'll give him something, couple this, that, and I'm gonna send him." But when I went to him today, he told me yesterday night, he has a dream. He said, "Please, whatever the rabbi asks you, give it to him." No. And he called Baltimore, he called many rabbis to check about me. He went to sleep. He came to me in the morning, he said, "Rabbi, you asked me to give you this. I cannot go against it. Please take it because I had a dream to give it to you." Wow. The angel came to me, he said, "Give it to him." And he gave it to me. He said, "Hashem, Rabbi Noff, take it, be successful." Wow. What I'm trying to tell you, ¿Qué les quiero decir? you see, somebody could be king in his country, but when he come to another place, he is nobody. Puede ser una persona rey en su país, pero cuando viene a otro país no es nadie. But who make you? The community. Hashem. ¿Quién te Hashem hace? sent. Dios manda gente. I went to Moshe Amin just to say hello. Fue con Moshe Amin a decirle. And the night Moshe called me, he said, "Rabbi Noff, could you make a shiur for Yamim Noraim?" I said, "Yes." And I come. And what we learned today, the Yud Gimel Midot is inside of in Yud Gimel Midot, the Or Aganoz is inside. Inside. You would like to be successful, you would like to shine. ¿Quieres brillar? Rachum v'chanun, you need to have mercy. Tienes que ser misericordioso. You have to have mercy. Tienes que apiadarte de los demás. So Hashem give you bracha. Amen. K'tiva v'chatima tova. It was my pleasure.